শুধু বডি না, হেয়ারকেও হেভি অ্যান্ড হেলদি করতে নিতে পারেন হেয়ার স্পা ট্রিটমেন্ট। ভিউয়ার্স, প্রি ব্রাইডাল প্রিপারেশনে চুলের যত্নটাও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ চুলটি আমাদের বাইরে থাকে এবং বেশিরভাগ সময় চুলটা অনেক রুক্ষ থাকে। আর চুলের প্রিপারেশনের জন্য আপনি সরাসরি স্পাতে যেতে পারেন। হেয়ার স্পা প্রিপারেশনের জন্য আপনার যেটা দরকার হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের তেল একসাথে প্রিপেয়ার করা। অলিভ অয়েল, ক্যাস্টর অয়েল, ভিটামিন ই এবং এসেনশিয়াল অয়েল দিয়ে এই তেলটি তৈরি করা। স্পা ক্রিমটি কিন্তু আপনি যতক্ষণ রাখবেন, 1 থেকে 2 ঘন্টা যতক্ষণই রাখবেন, আপনার জন্য কিন্তু খুব ভালো হবে। চুলটা অনেক মসৃণ হবে আর খুব ময়েশ্চার পাবে চুলটার রাফনেসটা কিন্তু খুব ইনস্ট্যান্ট স্পার মাধ্যমে কিন্তু সারানো যায়। অয়েল মাসাজ শেষ, আমরা 20-25 মিনিট রেখে দিয়েছি। এখন আমরা কিন্তু হট ওয়াটারটা আবার করব। ভিউয়ার্স, এরপরে আমরা ওজোন করব, ওজোন ট্রিটমেন্ট দিব। ওজোন ট্রিটমেন্ট দিলে চুল পড়াটা বন্ধ হয়। ভিউয়ার্স, দেখলেন আপনারা কীভাবে হেয়ার স্পাটা ক্রিমটা আমরা অ্যাপ্লাই করলাম। ঠিক এইভাবে 1 ঘন্টা আমরা রেখে দেবো। এরপরে ভালো করে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবো।